So again, my name is Jeff DeAngelis. I'm with Maxim. I've been with Maxim for a little over 14 years now. Focused on industrial and automation types of products. 오늘 이렇게 자리해 주셔서 감사드립니다. 저는 제프 디앤젤리스이며 현재 맥심에서 14년 정도 근무하고 있습니다. 이제 총괄하는 분은 인더스트리얼 오토메이션, 그다음에 인더스트리얼 커뮤니케이션 쪽 담당하고 있습니다. 이렇게. And before we start, I just wanted to give you a little more insight in terms of the type of material we're going to present to you today and what Maxim's history has been in developing these new and exciting technologies to address Industry 4.0. 우선 설명드리기 앞서 여기 맥심이 갖고 있는 인더스트리얼 4.0에 대한 비전이나 이런 부분에 설명드리고 그러한 부분에서 맥심이 어떤 준비를 해왔는지를 좀 설명드리고자 합니다. So for the last 4 years, Maxim has been creating pathways for our customers to achieve the Industry 4.0 performance. And we do this by introducing a new generation of chipsets every 2 years. 맥심은 지난 4년 동안 인더스트리 4.0을 고객사들이 성취하기 위해서 도움을 될 만한 그런 저희의 칩셋군들을 매 2년마다 발표해 왔었습니다. So the important pieces of achieving Industry 4.0 are essentially 3 things. First is to reduce the overall size of the industrial controller that goes into the factory. The second is to be able to provide a level of flexibility in what we call adaptive manufacturing. And then the third is what we call bringing the health and status information to the cloud. 그래서 맥심이 생각하기에는 인더스트리얼 4.0을 이루기 위해서는 3가지 측면에서의 혁신이 이루어져야 된다고 생각합니다. 첫 번째는 소형화, 두 번째는 생산의 유연성을 가져야 되며, 세 번째는 공장 여러 상태의 모니터링 데이터들을 클라우드로 보낼 수 있는 인더스트리얼 IoT가 필요하다고 생각합니다. So finally, in 2014, we delivered our first generation of industrial automation ICs. In 2016, we delivered our second generation, and now in 2018, we'll be delivering and showing you our third generation chipset. 2014년에 저희가 최초로 이 부분을 이룰 수 있는 칩셋군들을 발표했었고요. 그 이후에 2016년에 세컨드 제네레이션 발표했고 오늘 이제 저희 서드 제네레이션 발표를 하게 됐습니다. So we'll focus on a few things today. I wanted to provide a little bit of insight in terms of what Industry 4.0 is and what that means for manufacturing. I'll talk about the types of silicon ICs that semiconductor suppliers like Maxim needs to rethink what we deliver to enable that technology. And then I'll introduce the Go-IO reference design to show you the latest technology that Maxim is bringing to market. 그래서 오늘 설명드리고자 하는 부분은 과연 인더스트리얼 4.0이 보고자 하는 부분이 어떤 부분이고 그거를 이루기 위해서 반도체 회사, 저희 같은 맥심 같은 반도체 회사가 해줄 수 있는 부분이 어떤 부분이고 그 다음 오늘 맥심이 준비한 Go-IO 소개를 하고자 합니다. The importance of Industry 4.0 in the marketplace really comes down to enabling companies that manufacture to have higher levels of productivity and flexibility in terms of adjusting their factories for different products. 인더스트리 4.0이 가지는 가장 큰 가치는 생산성의 향상, 그 다음에 생산하는 제품군에 대한 유연성을 가지는 것이 가장 크다고 할 수 있겠습니다. This is a survey that was done by Rockwell Automation, where they asked their customers, what benefits do you see from implementing the power of a smart factory? 그래서 지금 보여드리는 자료는 라겔이 자기네 고객사를 대상으로 서베이한 결과를 가지고 있습니다. 그래서 라겔이 서베이한 부분은 스마트 팩토리가 과연 고객사들한테 어떠한 베네핏을 줄 수 있는가를 서베이한 결과입니다.
So what you can see from the results are some very interesting things. Overall, most of the companies saw a 65% increase in productivity. They saw a 43% reduction in cycle time. They showed a 60% increase in consistency and quality of the product. And then they showed a 28% reduction in scrap or bad product. 이 결과를 보시면 굉장히 흥미로운 수치들을 보실 수 있겠습니다. 스마트 팩토리가 고객사에 가져다준 베네핏을 보면은 65%의 생산성 향상, 그 다음에 43% 정도의 사이클, 그 생산 공기죠. 생산 공기를 단축시킬 수 있었으며, 그 다음에 60% 정도의 퀄리티 향상과 그 생산의 일관성을 유지하는 데 도움을 줬으며, 그 다음에 한 28% 정도의 그 소모되는 부분들을 줄일 수 있었습니다. So I'd like to provide a couple examples of, what this really looks like and why it's important. I think the first example would be, think of Hyundai here in Korea, manufacturing automobiles. Hyundai has to create a dedicated assembly line for every version of car they manufacture. And this is very expensive to have multiple factories. 그래서 현대자동차의 예를 좀 들어보겠습니다. 현대자동차, 현대뿐만 아니라 모든 대부분의 자동차 회사들이 현재까지는 어떤 특정한 카 모델에 대해서 생산 라인 하나를 특별히 어사인해서 생산하는 구조로 되어 있습니다. 이게 여러 가지 공장을 운영함에 있어서는 좀 어려운 부분이 될 수도 있습니다. So now with the smart factory, what they're able to achieve using smart sensors with IO-Link-based technology, they can adapt a manufacturing flow to operate and produce multiple cars with the same equipment. And this is a big value for the companies here in the region. 스마트 팩토리는 여러 가지 스마트한 센서들과 공장 라인 안에 자동화를 추구해서 기존에 갖고 있던 특화된 라인 하나에 여러 가지 다양한 차종을 동시에 생산할 수 있는 그 기술을 제공합니다. So when we talk about moving industrial intelligence to the edge of the manufacturing line, this is what we talk about, providing the equipment on the manufacturing line additional intelligence or additional capability so that you can adjust the parameters of those equipment via software. 그래서 이를 구현하기 위해서는 지능화된 블락이 중앙 제어가 아닌 그 공장 네트워크의 종단으로 이동을 해야 됩니다. 그래야만 이와 같은 그 부분들을 성취할 수 있습니다. A second example would be a company that makes food and beverage. So here's a candy bar. Most of you know what Hershey's bar is. So think about what goes into making a candy bar. You have cocoa for chocolate, you have sugar, maybe nuts, maybe some milk, and that's great. And what you want to try to do when you produce this is mix those ingredients so they're consistent. So every time you get a Hershey bar, you can expect the same taste and quality. But when you think about where the raw ingredients are being purchased, they're purchased from different facilities around the world. Some of those facilities, you might buy cocoa beans from somewhere in South America. You might buy cocoa beans here in the local region. But the issue is that the taste of the chocolate or the cocoa beans is slightly different. Some sweeter, some more bitter. So how do you handle this in a factory environment? So with the intelligent factory, you're able to identify where the ingredient's coming from so that you can adjust the recipe via software to make sure you adjust the mixing capability of the right amount of chocolate or cocoa bean, right amount of sugar, right amount of milk, to always create a high quality and repeatable product. 또 한 가지 예를 들어보겠습니다. 초콜릿을 생산한다고 가정했을 때 초콜릿을 생산의 가장 중요한 부분은 맛의 일관성을 유지하는 부분입니다. 그렇지만 그들의 재료는
뭐 일부는 뭐 남아프리카에서 올 수도 있고 남아메리카에서 올 수도 있고 여러 다양한 곳에서 올 수 있음에도 그럼에도 불구하고 일관성을 유지하기 위해서는 각 공장의 종단에 있는 센서들이 그 재료에 대한 정보나 이런 부분을 가지고 일관성 있게 유지할 수 있는 부분들을 좀 만들어 내줘야 됩니다. 그러기 위해서는 이제 스마트 팩토리에서 구현하는 부분들이 많이 필요한 부분이죠. So we talked a little bit briefly about Industry 4.0 architecture in moving intelligence to the edge of the factory. So I just want to repeat a little bit about what that means. Essentially, with Industry 4.0, there's three necessary pieces that have to be achieved, and that is a smaller footprint, so that you can take the centralized management and move it down to the edge of the factory floor. So that gives you a lot more capability. In addition to that, you need this adaptive manufacturing piece, which we just talked about when we talked about the examples of the chocolate bar and the automotive factory, so that you can be flexible in the types of products you manufacture. And then finally, the ability of monitoring the health and status information of each piece of hardware on that factory floor, so that you can upload that information into the cloud and make real-time decisions on adjusting the factory environment to optimize productivity and throughput. 그래서 다시 한번 설명드리겠지만 이런 인더스트리 4.0을 구현하기 위해서는 저희가 생각하기는 지능화된 블락이 중앙 제어가 아닌 그 공장 네트워크의 종단으로 이동을 해야 됩니다. 그러기 위해서는 소형화가 일단 이루어져야 되고요. 두 번째로는 소프트웨어적으로 다시 컨피규어블 가능한 부분이 이루어져야 되며, 세 번째적으로는 그 상태에 대한 모니터링이 실시간으로 클라우드 서버로 보낼 수 있는 그런 환경이 구축돼야 합니다. And this is what's been happening over the last 5 to 6 years with this concept of moving to a smart, intelligent factory. Is this ability to move centralized control down into the equipment that is actually on the manufacturing line. 지난 5, 6년간 돌아보면은 많은 월드와이드 공장들이 그 센트럴라이즈된 이 중앙 제어에서 그 공장의 종단으로 이동하는 부분이 있었다는 것을 보실 수가 있습니다. So this is really happening in the world today. This is an example of a wafer fabrication facility at Intel, where Intel has implemented this intelligent factory to monitor the health and status of their wafers as they go through the fabrication process. As you can see, they have a number of intelligent sensors that they pull data from, and they use an artificial intelligence algorithm that's a tool set from GE Predix. It's their platform that's able to interpret this information from the sensors in a smart way to immediately go in to each of the individual steps of the wafer fabrication flow to make adjustments to ensure that you get the same quality of ICs running through their factory. 하나 이제 스마트 팩토리 적용 실사례를 좀 설명을 좀 드리고자 합니다. 인텔의 반도체 웨이퍼 공장에 설치된 사례입니다. 지금 보시는 바와 같이 인텔의 반도체 웨이퍼 공장에는 여러 환경을 측정할 수 있는 센서 블락을 스마트 센서로 구축을 하였고, 거기에 GE의 프레딕스라는 플랫폼을 이용해서 각종 그 스마트 센서의 데이터들을 클라우드 서버로 보내는 환경을 구축하였습니다. So one of the benefits of this, they've actually seen close to 300% improvement in the quality of the material coming out of the fabrication line. So the numbers are significant in terms of the gains that you receive by implementing the smart factory. 그래서 인텔 자체적으로 결과로 보면은 현재 저러한 스마트 팩토리의 환경들을 구축하고 난 뒤에 자기네 생산성 향상이 300% 이상 이제 향상되었다고 했습니다. 그 이유는 뭐 기존의 방식대로 어떤 공장 내부의 공기나 여러 가지 환경 물질의 퀄리티들을 과거의 방식으로 측정하는 보다는 저렇게 실시간 모니터링과 스마트 센서 측정한 부분들이 이제 한 300% 이상의 향상을 가져왔다고 이제 자체 결과를 좀 보고 있습니다. I'll just add one more thing.
People may ask, it's expensive to upgrade to this level of intelligence in the factory. But when you see the reduction of the waste and the lost productivity that you gain back from this investment, it clearly is a tremendous advantage, more than what your investment is. 투자하는 방향이 이제 어디에 되느냐에 대한 아주 중요한 결정 사항이 아마 이런 케이스 스터디로서 이루어지지 않을까 보여지고 있습니다. And actually, what I'll say is, within Korea, there's a large focus on, manufacturing high quality and consistency of product. And this is why the smart factory and these technologies are important for Korean manufacturing moving forward. 그래서 특히 한국과 같이 품질과 제품의 일관성을 강조되는 그런 나라의 경우 더더욱더 스마트 팩토리의 중요성이 아마 피력될 수 있지 않을까 생각합니다. So some of you may be asking, is this really happening? Are you seeing the growth in the smart factory? The simple answer is yes. We're seeing these very small, compact PLCs, which are programmable logic controllers, the industrial controller, being purchased at 2 times the rate of the more traditional programmable logic controllers. Again, this is representative of the worldwide level of growth, around 9% CAGR. But it mirrors pretty much the same thing in China, Japan, as well as here in Korea. 제가 설명드린 부분이 실제 월드와이드로 일어나고 있다는 부분을 조사한 바로 보면은 지금 보시는 바와 같이 컴팩트한 PLC 부분의 성장률이 기존의 과거의 대형 PLC보다 2배 이상 큽니다. 이러한 부분들의 성장률은 거의 일본, 그 다음에 중국 등지에서 다 동일하게 거의 비슷한 율로 일어나고 있습니다. In fact, the projected growth within Korea is about 10% CAGR by the year 2021. So it's expecting to accelerate growth over the next few years. 제프 씨가 보신 어떤 리포트에 보면은 한국도 2020년까지 보면은 거의 10% 이상의 저런 스마트 팩토리 성장률을 지금 보여주고 있다고 얘기하십니다. 잠재적 성장률. Sorry. And in addition, the Ministry of Trade and Industrial and Energy here is also investing close to $200 million by the year 2020 to enable companies to adopt this type of technology. 그래서 산자부 발표를 보면은 이러한 부분들을 더 활성화하기 위해서 $200 밀리언 정도의 돈을 투자하고 있다고 지금 발표된 부분도 있습니다. So now the fun part. So what does this mean for semiconductor suppliers like Maxim? How does this change the way we look at developing products to address these intelligent smart factory needs? What I'd like to share with you are essentially 3 things. One is that this requires a new class of semiconductor silicon that is software adaptable in terms of I/O configuration. It also requires us to integrate higher levels of diagnostic capabilities so that the products can provide better information from the factory floor to enable artificial intelligent algorithms to make smarter decisions in a real-time manner. And then finally, what's important for semiconductor companies like Maxim is to create reference designs that show the power of what our chipset can do to enable this growth and integration of smart type of technology. 그럼 이와 같은 일을 어치브하기 위해서는 과연 이제 반도체 회사에서는 할 수 있는 부분이 뭐인가 생각해 보면 첫 번째로는 아까 설명드린 바와 같이 이제 소프트웨어적으로 그 리컨피그레이블 가능한 그런 솔루션들을 제공해야 되고요. 그다음에 또 한 가지 그 상태에 대한 판단들을 실시간으로 해서 클라우드로 보낼 수 있는 일종의 AI 같은 역할들을 해줄 수 있는 부분들이 필요할 거고요. 그리고 빨리 그 실제 고객사들이 적용할 수 있는 그런 레퍼런스 보드를 제공해서 타임 투 마켓 할 수 있는 부분들이 제공되어야 될 것으로 보입니다. So now I'll share Maxim's journey to enable these pathways to achieve
the smart, intelligent factory. So we started back in 2014 with our first generation of automation ICs. And this was pulled together in a reference platform that we called the micro PLC. At the time, our focus was to prove the first piece of Industry 4.0, which was how do you shrink the PLC's footprint to enable you to start moving it from that centralized area down to the factory floor. So in 2014, with the micro PLC, we were able to reduce the size 15 times and reduce the power consumption by 50% from available PLCs in the market at that time. 네, 그동안에 이제 맥심의 스마트 팩토리를 위한 여정을 잠시 설명을 좀 드리고자 합니다. 2014년에 맥심은 마이크로 PLC라는 소형화된 PLC 레퍼런스 보드를 소개했습니다. 이를 가지고 과연 인더스트리 4.0의 스마트 팩토리를 검증하기 위한 솔루션을 제공해왔고, 그때 만든 마이크로 PLC는 기존에 현존했던 PLC보다 대략 한 15% 정도 줄인 사이즈를 가지고 가능 여부를 확인을 했었습니다. And then every 2 years, we announce our next generation factory automation chipset. So in 2016, the focus was on the second key element of achieving Industry 4.0, which was demonstrating the ability to support adaptive manufacturing. This was done with a reference platform called Pocket.io, in which we integrated our latest IO-Link technology to enable the smart sensors to do this adaptive manufacturing. 그래서 맥심은 이제 매 2년마다 새로운 칩셋군들을 이 시장을 위해서 발표를 했으며 2016년은 저희가 포켓.io라는 세컨 제너레이션 제품을 레퍼런스 보드를 출시했습니다. 여기서 가장 중점으로 뒀던 부분은 뭐 생산의 유연성을 적용할 수 있는 부분과 하는 부분에 이제 주안점이었다고 보시면 되겠습니다. And as you can see, this also reduced the footprint another 2.5 times and saved another 30% of power. 또한 사이즈도 2.5배 정도 줄였고 그 파워 컨섬션도 한 30% 정도 줄였습니다. And then finally, we're here today in 2018, and what we want to do with this generation of our third generation of factory automation chipset is now demonstrate the ability to move the health and status information of a factory into the cloud via this industrial IoT platform. So in 2018, what we're going to showcase now is a product that's 10 times smaller and 15% less power, or 50% less power from 2016. So in 2 short years, we're able to provide a new platform called Go-IO, which looks like this. 그래서 오늘은 드디어 이제 3세대 제품인 Go-IO를 소개하게 됐고요. 이 부분의 가장 중점이 된 부분은 과연 공장 여러 환경 내에서 정확한 그 환경 정보나 스테이터스들을 클라우드 서버로 볼 수 있는 인더스트리얼 IO에 만드는 것이 중점이 되었다고 보실 수 있겠습니다. 특히 이번 Go-IO는 기존보다 한 10배 정도 줄어들었고 사이즈는 작아졌고 그 다음에 파워 컨섬션 한 50% 정도 줄었다고 보시면 되겠습니다. 지금 보시는 것이 오늘 이제 공식적으로 소개해드리는 Go-IO 실제 모듈 사항입니다. You can pass this around. So with Go-IO, we actually achieve a few different things. We are able to now provide control of the overall factory with this little module, as well as the ability to provide health and status information by uploading that information into the cloud. And I'll talk about that in a second. 이 Go-IO의 또 다른 점은 그 공장 자동화에 필요한 컨트롤과 더불어 여기 그 스테이터스에 대한 정보들을 클라우드로 보낼 수 있는 기능이 다 부과했다는데 중점이 되어 있습니다. So 3 of the main ingredients within the Go-IO. We have a communication port on the module to enable the Go-IO modules to talk to each other in a small network. And this uses one of our latest generation of RS-45 field bus technology. And we'll show you that in a second.
We also included some of our flexible I/O technology, which is the digital input, digital output type of products, as well as our 4-channel IO-Link master. Again, to enable this adaptability piece that's required in showcasing the smart factory. And then finally, the other element that helps us with reducing the overall power, because as you get smaller, you have less opportunity to dissipate power, so you have to make them efficient. And we do that with our industrial power technology, which is based on Maxim's proprietary process technology, which is very efficient. 세 가지 큰 장점의 고아이오가 지금 세 가지 큰 장점을 설명드리면 그 새로운 이제 통신의 기술들이 좀 접목되어 있고 이를 통해서 그 고아이오 모듈들 간의 통신도 구현해서 새로운 부가기를 만들 수 있는 그런 기능이 들어가 있습니다. 또한 유연성을 가지는 입출력 포트를 가지고 있으며 그 다음에 직접화된 파워로 좀 초소형 사이즈로 그다음에 적절한 파워를 제공할 수 있는 그런 새로운 파워 솔루션이 접목되어 있습니다. Okay. So the next few slides show you how we were able to shrink the overall size from the Pocket I/O in 2016 to now the Go-IO, which is 10 times smaller. So some of the technology that we were able to do this with, in this case, is our new Max M22511 product, which is our new isolated power and RS-45 transceiver solution, where we've integrated the passive transformer element for power isolation, plus our isolated 45 transceiver technology into a single package, saving about 40% space. 설명드린 그 세 가지 특장점이 2년 전 발표한 포켓 I/O 대비 얼마나 혁신됐나를 설명드리도록 하겠습니다. 첫 번째 그 통신 관련된 부분은 기존 포켓 I/O에 사용된 RS485 칩인 맥스 14949와 거기에 부가적으로 됐던 트랜스포머를 지금 보시는 것 같이 맥스 22511이라는 하나의 칩으로 통합시켰습니다. 이는 한 40% 정도의 공간 절약을 이룰 수 있었습니다. A second product integrated onto the Go-IO module is our new isolated digital input device, which is the Max 22192. This is about 30% smaller savings from our previous generation till now. 그다음에 입출력에 대한 혁신 부분을 설명드리겠습니다. 기존에 저렇게 투칩으로 해서 8채널의 이제 그 입출력을 만들었던 포켓 I/O에서 현재 지금 그 보시는 것 같이 맥스 22192라는 새로운 칩으로 줄이면서 하나의 칩으로 줄이면서 대략 31%의 이제 공간 절약을 이룰 수 있었습니다. And then the last real big innovation piece is our power technology. And here you see the new Maxim microslick power modules that integrates our DC to DC ICs plus passive inductors and capacitors into a single, very small package. 세 번째 특장점인 그 전력 공급단에 대해서 설명드렸습니다. 지금 보시는 바와 같이 저희가 새롭게 출시한 저 초소형 마이크로 슬릭이라 불리는 파워 모듈을 가지고 보시는 바와 같이 저런 그 고아에서 필요한 모듈들에 대한 전원들을 다 공급할 수 있게끔 만들어졌습니다. And then one that we don't have a slide for, which is our IO-Link technology. We were able to go from individual IO-Link to combining two into one package, which is the Max 14914, I believe it is. 그래서 슬라이드는 준비되어 있지 않지만 기존에 저희가 갖고 있는 IO-링크 솔루션조차도 기존에 투칩으로 구성되어 있던 거는 하나의 칩 듀얼 채널로 지금 구현해서 넣습니다. 그래서 그 부분은 슬라이드는 없으니까요. 그거는 좀 양해 부탁드리겠습니다. So the next few slides just show you what we just talked about. The Pocket I/O is the module on the left-hand side, and then the Go-IO module is on the right-hand side. And this is just to show for our power solution how we were able to save 65% smaller.
그래서 왼쪽에 보이는 바가 2년 전에 출시했던 포켓 I/O 모듈 사진이고요. 오른쪽이 지금 오늘 소개드리는 이제 Go-IO 모듈 사진입니다. 그래서 보시는 바와 같이 저런 그 파워 블락만 해도 대략 한 65% 줄어들었습니다. Another example, which we talked about, again, showing the two ICs that were on the Pocket I/O, and now the single IC that's on Go-IO, saving another 30%. And this is for the MAX 22192, which is the isolated digital input device. 입출력단도 보시는 것 같이 저런 투 칩으로 구성되어 있던 것을 하나의 칩으로 혁신을 이루면서 한 31% 정도 소형화를 이루었습니다. So if you look at the Go-IO module, just over and over, what we've done from Pocket I/O to Go-IO is higher levels of integration and additional functionality that we've integrated into each of the ICs that make up the third generation Go-IO. 그래서 포켓 I/O에서 Go-IO를 가면서 단순히 사이즈만 줄어든 게 아니라 새로운 펑션도 더 추가하면서 사이즈도 줄였다는 점을 다시 한번 강조드리고 싶습니다. So you may be wondering, why is there a football factory on this next slide? 그럼 여러분은 약간 의아하실 겁니다. 왜 저런 축구공과 관련된 이제 공장 자동화 사진이 있는지요? So actually, I fly back to San Francisco in 2 days, and then I leave for Munich, Germany, to go to a trade show called Electronica, which is a big industrial manufacturing show, where Maxim is demonstrating how the little Go-IO module can run this soccer ball factory, as well as extract health and status information to upload that information to the cloud. 제프 씨가 이제 샌프란시스코 잠깐 이틀 갔다가 다시 다음 주에는 그 일렉트로니카라는 이제 유럽의 가장 그 공장 자동화의 큰 쇼를 지금 가시게끔 되어 있습니다. 거기서 저러한 이제 그 Go-IO를 이용한 로봇팔로 축구공 관련된 데모를 보일 건데요. 그래서 이제 그 동작을 컨트롤하는 분 못지않게 스테이터스들을 업로드하는 그러한 데모를 할 예정입니다. So I'll try to explain a little bit about how this factory operates. The first thing is the factory is actually controlled by an iPad. Okay, and what we tried to do is demonstrate this football factory in a way to measure the size of the different characteristics of a size 5 soccer ball, football, size 4 football, or size 3 football. The football actually moves from station to station. We have a weigh station where we weigh how heavy the ball is. We take and measure the pressure of the ball. We then look at the roundness of the ball, circumference. And then we do a drop test to see how high the ball bounces. All three of these are governed by the FIFA standards, and we loosely compare ourselves to those standards. 그래서 저희가 데모할 거에 대한 부분 간략하게 설명드리면 그 아이패드를 이용해서 그 축구공 공장 로봇을 이제 컨트롤할 것입니다. 컨트롤하는 거에서는 첫 번째로 그 축구공의 사이즈, 뭐 5인치, 4인치, 3인치에 대한 그 크기에 대한 부분을 체크하고 그 다음에 그 공에 들어가는 압력에 대한 부분을 그 공기압에 대한 부분을 측정해서 그걸 드랍 테스트 한 다음에 그런 부분들, 그 다음에 원형에 대한 부분을 테스트할 겁니다. 이 세 가지 모두는 피파에서 관리하는 규정과 동일한 규정으로 테스트합니다. And then, so one Go-IO module will actually control the movement and the measurements of the ball. So it takes all that information in. The second Go-IO module is hooked into these additional sensors that you see on the screen that measure vibration, pressure, temperature, voltage, current, and the ambient light. And this helps us understand the environment and the health and status of the factory. 그래서 두 개의 Go-IO 모듈이 그 축구공 팩토리에 설치되어 있으며 하나는 각 그 포지션을 이동하거나 그 다음에 테스트에 직접 동작을 컨트롤하고 또 하나의 Go-IO 모듈은 그 각각의 그 스테이터스에 대한 부분의 정보를 캡처해서 올리는 역할을 맡게 됩니다. So the two Go-IO modules work together to actually control the factory and monitor the environment of the factory.
if you were able to place an artificial intelligence algorithm to monitor, to interpret the information, then using our adaptive manufacturing capability in the Go-IO, you can actually change different elements within the factory to make sure that the ball is continues to move. 그 이 두 개의 고아이오 모듈을 하나는 컨트롤 담당하고 하나는 모니터를 담당한 두 아이오 모듈은 서로 통신을 해가면서 서로의 상태들을 호환하고요. 그거에 대한 전체적인 동작 알고리즘은 AI 알고리즘을 이용해서 움직이며 그때 필요에 따라 역할들을 바꾸면서 또는 이제 변형하면서 설득 그렇게 구성이 되어 있습니다. So the one example I'll share with you is the ambient light. So in the course of a day, if you have sunlight, the factory might get brighter. And that light may actually impact the sensitivity of some of the optical sensors used to detect different pieces or different steps along the manufacturing flow. So what we've seen before adding this level of environmental control, some of the sensors would fail because it's too bright. But using this capability now, where you're monitoring the ambient light piece of the factory, we can sense when the factory needs to be adjusted so that the ambient light sensor is adjusted so it's not as sensitive, so it doesn't fail. 그래서 한 가지 근접 센서의 예를 들어서 왜 모니터링과 그 부분들이 중요한 걸 설명드렸습니다. 예를 들어서 공장 내에 새롭게 외부에서 빛이 강하게 들어오는 경우 근접 센서의 오동작을 일으킬 수 있는 부분을 이제 먼저 번 상황에서는 저희가 경험을 했었습니다. 하지만 이 모니터링 할 수 있는 센서가 들어오면은 외부에 들어오는 빛을 가지고 이 부분들이 서로 페일되지 않게끔 서로 그 디텍터할 값을 조절할 수 있어서 서로 통신해서 조절할 수 있게끔 해서 그러한 부분들에 맞게 상황에 맞게 지금 컨트롤할 수 있는 그런 부분들이 접목되어 있다고 보시면 될 것 같습니다. So the reason why we build these types of demonstration factories is to show the real power of what the Maxim ICs can do. And with Go-IO, we want to be able to provide our customers this ability to see a smart factory in operation, kind of in a fun way. So in the end, we actually give away soccer balls that are autographed, so people can take a little memory home of the smart factory. 저희가 이런 데모를 쇼에서 보여주는 이유는 저희가 가지고 있는 솔루션들이 과연 그 스마트 팩토리에 어떠한 부분들을 제공했음을 보여준과 더불어 좀 재미를 유발하기 위해서 저는 이제 그 축구공 팩토리를 이제 선택했다고 보시면 될 것 같습니다. 축구공 이름도 써준다고 하네요. Yes, if any of you are coming to Electronica, we'll make sure you get a football. 엘렉트리카 오시면 축구공 하나씩 받으실 수 있답니다. This is the screen on the second iPad that monitors the health and status. This is the information that we're extracting using the Go-IO module, putting that into the cloud. So we're extracting this information from the cloud on the screen. And this is the overall health and status. But what you can see on the bottom of the screen here is you have the ability to go in. If you click on this, you could go into the actual sensor on the manufacturing line to see what it's really doing and how it's performing. This is the power of industry IoT. That is a display on the iPad. That's the display on the iPad, yeah. 지금 보시는 바는 저희가 그 축구공 팩토리를 하면서 각 센서들, 고아이오 모듈에서 보내온 스테이터스 이런 정보들을 저희가 컨트롤하는 아이패드에서 직접 확인할 수 있는 그런 사진을 좀 보여드리고 있습니다. And then just two more slides, and I think we're done, open for questions. But this is just a summary of the Go-IO module. You can see the 4 different types of elements here. The digital I/O uses an 8-channel digital output product, which is the MAX 14912. The digital input product is our isolated 8-channel digital input, the MAX 22192. I'm sorry, I'm going to move over here. This doesn't work. This is the digital output device, 14912. This is the new isolated digital input device, the MAX 22192.
This is the new robust communication device, the MAX 22511, which is the isolated power and data RS-45 bus. The industrial power, the MAX M15462, is this little guy right here. The little dot on it, very small. And then finally, the 4 channels of IO-Link Master, the 14819, is on the back side of the module, which you have. Go-IO 모듈은 크게 4블락으로 구성이 되어 있습니다. 보시는 바와 같이 8채널에 디지털 입출력 블락이 있고요. 맥스 14912가 디지털 아웃풋, 디지털 출력단, 그 다음에 맥스 22192가 디지털 입력단, 그 다음에 그 485 통신을 하는 블락이 들어가 있고요. 그 다음에 그 4채널에 이제 IO 링크 마스터가 들어가 있습니다. 그리고 전원단이 들어가 있습니다. 그래서 크게 4가지 블락으로 구성이 됐다고 보시면 되겠습니다. And finally, for our customers that want to evaluate the solution, we're providing a reference platform that is the Go-IO Max Rev Des 212. And this contains one of the Go-IO modules, as well as the baseboard that has the apps processor on the bottom. And it all looks like the picture on the far right. 고객사가 저희 Go-IO를 뭐 테스트해보자 원하시는 분들 위해서 저희가 레퍼런스 디자인도 지금 출시를 했습니다. 그래서 구성은 기본 그 저희 Go-IO 모듈에다가 여기 Go-IO 모듈을 꽂을 수 있는 베이스 보드가 있고, 그 다음에 이제 애플리케이션 프로세서가 올라가 있는 애플리케이션 프로세서 보드, 이렇게 구성이 되어 있습니다. And we'll be selling this for $495 US. Okay, for the 490불에 판매한다고 하시네요. I think that's it. 네, 이것으로 저기 설명을 좀 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.